Ni Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ufaransa abuni njia za kufadhili uchumi wa Afrika ulioharibiwa na janga la corona. Kundi la Hamas na serikali ya Israel wasema wataendelea na mapigano wakati viongozi wa dunia wakitafuta njia ya kusitisha. Na katika michezo tunawaletea yanayoendelea mjini Kigali katika ligi ya basketball Afrika. Hujambo, haya ni matangazo ya Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Naitwa Mary Mgawe, nipo tayari kukuarifu yanayojiri ulimwenguni. Kwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Na siku ya leo basi tunaanza na taarifa kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ni mwenyeji wa kongamano la viongozi wa Kiafrika na wakuu wa taasisi za kimataifa za ukopeshaji mjini Paris hivi leo Jumanne kwa ajili ya kubuni njia ya ufadhili uchumi wa Afrika ambao umeumizwa na janga la COVID-19 na kujadili jinsi ya kukabiliana na deni la mabilioni ya dola katika bara hilo. Hadi Jariami anaripoti kamili. Mkutano huo ni sehemu ya juhudi za Macron kuishirikisha tena Ufaransa katika bara la Afrika ambako iliwahi kuwa mtawala wa kikoloni huko, wakati ambapo bara hilo litakabiliwa na karibu nakisi ya dola bilioni 300 ifikapo mwisho wa mwaka 2023, wakati ikijaribu kujifufua kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Jumatatu, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kufutwa kwa deni la dola bilioni 5 la Sudan ambalo Ufaransa inaidai, ikiwa ni juhudi za kuunga mkono uongozi wa mpito wa taifa hilo na kuusaidia uchumi ulioanguka kujaribu kufufuka tena, katika mkutano wa Paris uliojumuisha viongozi wa Kiafrika na wakopeshaji wa kimataifa. Mkutano ulilenga kuadhimisha kuingiza Sudan katika jumuiya ya kimataifa baada ya takriban miongo 3 ya kutengwa. Wakuu wa nchi jirani za Misri na Ethiopia pia walihudhuria kikao hicho, pamoja na mkurugenzi wa shirika la kimataifa la fedha Kristalina Georgieva na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat. Nous pouvons avancer vers le lancement du processus de réduction de la dette. Masharti yote yametimizwa kwa sisi kusonga mbele na mchakato wa kupunguza deni. Mchakato huu katika wiki chache zijazo utarasimishwa na IMF. Nadhani tunaweza kufikiria labda mwisho wa mwezi Juni kama ndio muda muafaka. Kila mmoja atakuwa na uwezo wa kutangaza kwamba wako tayari kuchangia. Sisi Ufaransa, naweza kusema Bwana Rais, Bwana Waziri Mkuu, tunaendelea kikamilifu na njia rahisi kufuta deni letu kwa Sudan. Sisi ni moja ya wakopeshaji muhimu wa Sudan na tunaendelea kufuta mkopo wetu wa dola bilioni 5 kwa Sudan. Annulation pure et simple de notre créance envers le Soudan. Serikali ya mpito ya Sudan imechukua hatua kadhaa katika miezi ya karibuni kufanya mageuzi ya uchumi wa nchi. Hatua hizo ni pamoja na kuacha sarafu ya paundi ya Sudan ibadilike thamani, katika hatua ambayo imepelekea kupanda kwa bei za mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Kuifanya thamani ya pound kuweza kubadilika ni kiini kwa IMF, ambapo hatua hiyo ya Sudan inatarajiwa kumalizika mwezi Septemba, ikiwa ni programu ya miezi 12 ya kupata afueni kwa deni lake la nje ambalo liko katika kiwango cha dola bilioni 70. We look forward to continuing the process of economic reform. Tunatazamia kuendelea na mchakato wa mageuzi ya uchumi. Siwezi kusisitiza vya kutosha haja ya kujenga uchumi wenye tija ambao utahakikisha ukuaji na kufungua nafasi za ajira, wakati ajira kwa vijana ni moja ya vipaumbele vyetu muhimu. Tungependa kufungua fursa kwa vijana wenye ujuzi ili waweze kubaki nchini na kuijenga nchi yetu pamoja, badala ya kuchukua hatua za kufanya safari ngumu na hatari kuvuka Mediterranean. Tunapoteza vijana wetu wenye ujuzi, tunapoteza hali yetu ya siku za usoni, sio tu ya muda huu tulionao. We are losing our future, not only the current. Ufaransa itatoa dola bilioni 1.5 mkopo kwa Sudan kulipa madeni yake kwa IMF na inafikiria msaada wa ziada kama ikihitajika, waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire amesema. Sudan, ambayo ina uhaba mkubwa wa fedha taslim kwa miaka mingi, imekuwa ikijitahidi kukabiliana na hali mbaya ya uchumi, ikiwemo nakisi kubwa katika bajeti yake na kusambaa kwa uhaba wa bidhaa muhimu na kupanda kwa bei za mkate na vyakula vingine vya msingi.
Kiwango cha mfumuko wa bei kilikuwa juu kwa 300% mwezi uliopita, moja ya viwango vya juu mno duniani. Khadija Riami, VOA, Washington. Na wapiganaji wa Kipalestina wa kundi la Hamas na serikali ya Israel wanasema wataendelea na mapigano wakati viongozi wa dunia wakitafuta njia za kusitisha mashambulizi yanayoendelea kwa wiki ya pili sasa. Wakati hayo yakiendelea, Wapalestina nchini Israel na kwenye maeneo yanayokaliwa kimabavu ya Wapalestina wameanza mgomo wa kitaifa ambao wachambuzi wanasema unaweza kusababisha matatizo kwa Israel. Abdu Shakur Abud anatuarifu. Kumekuwa na harakati nyingi za kidiplomasia hii leo kujaribu kuzuia mapigano hayo kati ya Israel na Palestina. Baraza la usalama la Umoja Mataifa linakutana kwa mara ya 4 tangu mapigano kuanza baada ya Marekani kuzuia kwa mara ya 3 jana katika wiki moja kutolewa taarifa ya pamoja inayotoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja. White House imesema kwamba Rais Joe Biden kwa upande wake alikuwa na mazungumzo na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa mara ya 3 jana tangu mashambulizi kuanza, na kumwambia anaunga mkono usitishaji mapigano, lakini hakumhimiza kusitisha mapigano hayo. Wapiganaji wa Hamas kwa upande wao wameendelea kufyatua roketi huku Israel ikishambulia Gaza kwa makombora kutoka ndege zake za kijeshi katika kile kinachoelezwa ni mashambulio makali zaidi tangu kuanza mapambano. Na shambulio moja la Israel alfajiri ya leo limebomoa jengo la Khalil lenye ghorofa 6 ambalo lilikuwa ni makazi ya watu wa huko Gaza na chuo kikuu cha Kiislamu cha Gaza, jengo ambalo Israel inadai lilikuwa kituo kimojawapo cha Hamas. Wakazi wa jengo hilo walionekana kama wakazi katika majengo mengine yaliyobomolewa wakitafuta baadhi ya vitu vyao katika vifusi, na kuambia waandishi wa habari kwamba walipewa onyo na maafisa wa ujasusi wa Israel dakika 5 tu kabla ya shambulio kutokea. Ni mambo gani haya? Ushambulia saa 11 alfajiri watu wakiwa wamelala. Ndege zilidondosha makombora barabarani, hatukujua tunakwenda wapi au tukimbilie wapi. Uharibifu ni mkubwa, ilikuwa kama tetemeko la ardhi. Eneo hili lote lilitikisika. Idadi ya majeruhi katika jengo hilo halijulikani bado, lakini Wizara ya Afya ya Palestina inaeleza kwamba kwa ujumla kuna Wapalestina 213 wakiwemo watoto 60 na wanawake 36 waliouawa tangu mapigano kuanza, na zaidi ya watu 1440 kujeruhiwa. Na kwa upande wa Israel, kutokana na roketi za Wapalestina, Waisraeli 10 wameuawa akiwemo mtoto mmoja na mwanajeshi mmoja. Waarabu wa Israel pia wameitisha mgomo hii leo wakiungwa mkono na chama cha PLO cha Rais Mahmoud Abbas kwenye maeneo yanakaliwa na Israel huko Ukingo wa Magharibi. Aya Dabur, mkazi wa Ramallah, anasema ni lazima waunge mkono ndugu zao wanaouawa huko Gaza. Leo tumeitikia mwito wa mgomo wa kulinda hadhi yetu, ambao ni mgomo ulioitishwa na wananchi ili kutuunganisha pamoja na kupaza sauti zetu dhidi ya udhalimu. Mgomo unafanyika kaskazini hadi kusini, kutoka pwani moja hadi nyingine. Umoja wa Mataifa unasema watu 40,000 wa Gaza wamepoteza makazi yao na huduma za maji, umeme na mafuta zimepunguka sana, wakati vita vinaonekana vinaendelea bila kuwa na dalili ya kumalizika haraka. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika. Na wakati haya yakiendelea huko, mkuu wa shirika la afya duniani ameelezea hali nchini Ethiopia katika eneo la Tigray lililokumbwa na ghasia kuwa ni ya kutisha. Tedros Adhanom Ghebreyesus anayetokea Tigray amesema watu walikuwa wanakufa kwa njaa huku hali ya utapiamlo ikiongezeka kwa kasi. Alikosoa ukweli kwamba huduma za afya zimeharibiwa na kusema ubakaji umekithiri. Amesema karibu watu milioni 5 wanahitaji misaada ya kibinadamu, 91% wanahitaji msaada wa chakula, na watu wengi wameanza kufa kutokana na njaa. Hali mbaya ya utapiamlo imekumba eneo hilo. Amesema haya wakati akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva. Maelezo yake yanaungwa mkono na viongozi wengi wa kimataifa na mashirika ambayo yamekuwa yakitoa wito wa kuwezesha misaada kamili ya kibinadamu kufikishwa huko na kusitishwa kuzuia misaada kuingia katika eneo hilo. Haya yanakuja wakati ambapo serikali ya Ethiopia imetoa taarifa yake ikikanusha kile inachoita kampeni za kuongeza shinikizo dhidi yake. Na Spain inakabiliwa na mzozo wa kibinadamu na kidiplomasia leo
baada ya maelfu ya raia wa Morocco kutumia fursa ya masharti yaliyoregezwa katika mpaka kwenye taifa lao kuogelea au kutumia boti kuingia kwenye ardhi ya Ulaya. Jumanne asubuhi watu 6,000 wamevuka mpaka kuingia katika mji wa Ceuta huko Spain. Tangu kundi la kwanza kuwasili mapema Jumatatu, serikali ya Spain imesema watu 1,500 wanadaiwa kuwa ni vijana wadogo. Mji wenye wakazi 85,000 uko Afrika Kaskazini kwenye bahari ya Mediterranean, ukitenganishwa na Morocco na uzio wenye upana wa mita 10. Kuingia kwa ghafla kwa wahamiaji kumeongeza mzozo wa kidiplomasia kati ya Rabat na Madrid kufuatia uamuzi wa Spain kuruhusu kupatiwa matibabu kwa mkuu wa kundi la wanamgambo ambalo linagombania uhuru wa Sahara Magharibi. Morocco ilijiingiza katika taifa hilo kwenye pwani ya Magharibi mwaka 1975. Wahamiaji waliloa maji bado waliendelea kuingia katika mji wa Ceuta Jumanne, ingawa kwa idadi ndogo kuliko siku iliyopita kwa sababu ya tahadhari iliyochukuliwa upande wa mpaka wa Spain ambapo polisi na wanajeshi wa ziada walipelekwa. Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kwamba serikali yake inachukua hatua za ziada kusaidia nchi nyingine duniani kukabiliana na janga la corona na kwamba itatuma dozi milioni 20 zaidi za chanjo ya COVID-19 kwa nchi hizo kufikia mwishoni mwa mwezi Juni. Kwa mara ya kwanza, shehena zitakazotumwa nchi ya Marekani zitakuwa zile zilizoidhinishwa kwa matumizi ya ndani ya nchi kwa sababu kuna ukwasi wa chanjo hizo zaidi ya kiwango kinachohitajika na Wamarekani. Dozi hizo milioni 20 za makampuni ya Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ni kando na dozi zingine milioni 60 za AstraZeneca ambazo Biden tayari alikuwa amepanga kutuma kwa nchi za kigeni. Msemaji wa ikulu Jen Psaki amesema hizi ndizo dozi nyingi zaidi za chanjo ya COVID-19 kuwahi kupeanwa na nchi moja. Zaidi ya watu 90 nchini India hawajulikani waliko baada ya boti yao kuzama kwenye pwani ya mji wa Mumbai kufuatia dhoruba kali iliyogonga eneo hilo. Jeshi la wanamaji la India limesema kwamba limewaokoa abiria 177 kati ya 270 waliokuwa kwenye boti hiyo na kwamba juhudi za kuwatafuta wengine zinaendelea. Boti nyingine za mizigo ambazo zimebeba takriban watu 700 zimekwama baharini kutokana na kimbunga Tauktae ambacho kimesababisha hasara kubwa kwenye pwani ya magharibi mwa India. Kimbunga Tauktae kilipungua nguvu baada ya kutua jana Jumatatu, lakini tayari watu 12 walikuwa wamepoteza maisha yao kutokana nacho. Serikali ya Hong Kong imesimamisha shughuli katika afisi ya uwakilishi ya Taiwan, ikiwa ni ishara ya kuongezeka kwa mivutano ya kidiplomasia kati ya eneo linalojitawala la China na kisiwa kinachotawaliwa kidemokrasia ambacho Beijing inadai kuwa ni chake. Mwakilishi wa serikali ya Hong Kong hakutoa ufafanuzi juu ya uamuzi wa kusitisha shughuli katika afisi ya uchumi, biashara na utamaduni ya Hong Kong, ila kusema tu kwamba uamuzi huo hauhusiani kwa njia yoyote na visa vya maambukizi ya corona huko Taiwan. Marekani, Uingereza na Canada kwa pamoja zimewawekea vikwazo viongozi wa kijeshi wa Myanmar na washirika wao katika moja ya hatua kadhaa za adhabu tangu jeshi lilipochukua madaraka katika mapinduzi ya mwezi Februari mwaka huu. Marekani imesema ilikuwa inalilenga baraza la utawala la nchi hiyo SAC na maafisa 13, ikiweka vikwazo kwa mali zao zilizoko Marekani na kuwazuia wa Marekani kufanya nao biashara. Canada ilisema iliweka vikwazo vya ziada kwa watu binafsi na mashirika yaliyo na uhusiano na vikosi vya jeshi la Myanmar, wakati Uingereza ikitangaza vikwazo dhidi ya kampuni inayomilikiwa na serikali itwayo Myanmar James Enterprise ambayo ilijumuishwa kwenye vikwazo vya zamani vya Marekani. Tunapumzika kidogo, tutarejea baada ya ujumbe ufuatao. Usiondoke kando ya televisheni yako, bado tuna mengi ya kukuarifu. Katika sehemu yetu ya pili tutakuwa na habari za afya. Tutarejea. Wiki hii nzima
Kwa jina naitwa Geoffrey Mbilinyi, ni CEO wa GNM Cargo ambao ni wasafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Afrika Mashariki. Kwa kifupi, kampuni ya GNM Cargo imeanza mwaka 2010 ikiwa na ofisi nchini China, mji wa Guangzhou, na Tanzania, mji mkuu wa Dar es Salaam. Baadaye tukaja tukafanikiwa kufungua ofisi nyingine nchini Uganda. Kwa kipindi hicho tulianza na wafanyakazi nchini China, tulikuwa na wafanyakazi 5, na Dar es Salaam tulikuwa na wafanyakazi 1. Tukaja Uganda tulikuwa na wafanyakazi kama 5. Lakini kufikia sasa hivi GNM Cargo tuna wafanyakazi zaidi ya 200. Kwa hiyo tumeweza kuhudumia wateja wengi sana kwa wakati mmoja. Ni sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili Washington DC, na tutakuwa na habari za michezo hapo baadaye kidogo. Siku chache baada ya mahakama kuu kubatilisha mswada marekebisho ya katiba maarufu kama BBI, kumekuwa na hisia tofauti nchini Kenya kutoka kwa wanasheria nchini humo, baadhi wakiunga mkono uamuzi huo na wengine wakitilia shaka. Mwanasheria mkuu Kihara Kairuki ameiomba mahakama kuu isitishe uamuzi wake uliosimamisha mchakato wa kubadilisha katiba kupitia BBI. Mahakama ilikosoa hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuongoza mchakato wa marekebisho ya katiba, ikisema kwamba shughuli hiyo inafaa kumilikiwa na wananchi na wala sio rais. Huba Abdi anatuarifu zaidi. Uamuzi wa mahakama unawaacha waasisi wa mchakato wa BBI, Rais Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga kwenye njia panda. Hata hivyo, kama ilivyotarajiwa kupitia mwanasheria mkuu amekata rufaa, uamuzi ambao unaligawanya taifa kwa makundi mawili. Lakini je, hatma ya kukata rufaa ni ipi, na iwapo mahakama ya rufaa inaweza kubadili uamuzi kwa msingi gani? Wakili Danstan Omari anaeleza hatma ya rufaa hiyo. Kila kitu ilifanyika ni unconstitutional. Kwa hivyo hawawezi songa mbele, hawawezi songa nyuma. Kwa hivyo saizi kulingana na mahakama ambapo majaji 5 wamesema hivyo, umefika mwisho. Macho yote sasa yakiangalia mahakama ya rufaa, athari za uamuzi uliotolewa ni upi, kwani kumekuwa na visa kadhaa vya ukiukaji wa katiba na mapuuza ya sheria, ikiwa ni pamoja na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inayofaa kuongoza kura ya kubadilisha katiba ikitajwa haina mamlaka kisheria kuongoza kura ya maoni. Je, hili linaashiria kuwa huenda uamuzi wa majaji hao ukakosa maana? Kama kuu imesema kwamba ile IEBC vile ilivyo ni legal, kwamba idadi ya quorum lazima iwe commissioners 5. Lakini kumbuka kwamba kuna uamuzi wa jaji mmoja kutoka mahakama kuu aliyosema kwamba IEBC ilivyo sasa ina uwezo wa kutekeleza kazi. Majaji 5 wamesema kwamba IEBC ilivyo sasa haiwezi tekeleza kazi. Kwa hivyo kuna mtafaruku kati ya majaji kutoka kitengo kimoja. Basi itabidi uamuzi utakaotoka kutoka mahakama ya koti ya rufaa uwe ndio uamuzi ambao IEBC itafuata. Kwa sasa IEBC itaendelea kufanya kazi kwa sababu uamuzi wa majaji 5 hautazuia ule uamuzi wa jaji mmoja wao kuendelea kutekeleza kazi. Majaji walisema kwamba Rais Kenyatta aliorodheshwa kama mtuhumiwa na alishirikishwa katika kesi hiyo hadi mwisho. Hivyo basi mahakama hiyo iliamuru kwamba shughuli yote iliendeshwa kinyume na sheria kwa sababu waasisi wa BBI walishindwa kuwashirikisha Wakenya. Koti ilifanya mzuri sana kusaidia Wakenya kwa sababu zile vyeo walikuwa wanaongezea pale zilikuwa mingi sana, zingeathiri mwananchi wa kawaida, uchumi ingepanda. Na kwa kuwa ile katiba tunatumia ya 2010 haikuwa na makosa madosari mingi, but hao wanasiasa kuna vile wenyewe waliona wanaweza cheza wananchi wa Kenya kawaida, kwa sababu walisema ile ilikuwa mzuri, baadaye wanageuza wanasema hii nyingine ni mzuri, na tayari hii nyingine hawajatumia vile. Hii kitu tunatutaki Uhuru implement ile katiba iko. Hiyo katiba tuko nayo ni mzuri zaidi, hakuna nyingine mzuri kama hii. Ni nini inastopisha Uhuru kupeana 50% allocation kwa counties? Hakuna, minimum ni 15. Hata nimefurahia saiti kodi imefanya vizuri, kwa sababu hiyo ni msiko mzito kabisa kwa wana Kenya. Kuongeza vio
na naona mkate ndio hii 50. Wakiongeza hivyo mkate itafika 100. Maskini tutafanya namna gani? Mateni ndio hiyo. Wamekopa mateni chungu mzima. Hata president mwenye atakuja atakuwa na shida kuamsha Kenya. Kodi imefanya vizuri kabisa. Asasi ya kisiasa na sheria zimejikuta zikigongana huku Wakenya wakigawanyika kwa misingi ya kisiasa. Hata hivyo, wadadisi wanasema bado ni mapema, kwani hatma kamili ya uamuzi huo bado haifahamiki, huku mwelekeo kamili wa mchakato huu ukisubiriwa, lakini kwa sasa rege imesimamishwa. Huba Abdi, VOA, Nairobi. Na katika makala ya afya basi, mafanikio ya chanjo ya malaria kama R21 na RTS yametoa mwanga kwa wanasayansi na watafiti kote duniani wa kupata mafanikio dhidi ya ugonjwa wa malaria ambao kwa muda mrefu umekuwa chanzo kikuu cha vifo barani Afrika, ambapo kwa mujibu wa shirika la afya duniani takriban watu 800,000 wanafariki kutokana na malaria kila mwaka. Nampisha mwenzetu Idi Uwesu ambaye anaangazia jitihada za kutafuta chanjo nchini humo kukabiliana na malaria. Malaria, ugonjwa unaotishia nusu ya idadi ya watu duniani kote, huku bara la Afrika likiwa na 95% ya maambukizi yote duniani. Takwimu hizi za shirika la afya duniani WHO si nzuri, hasa wakati huu janga la corona likitajwa kuathiri jitihada za kupambana na malaria. Chanjo ikiwa ni moja ya maeneo yanayopewa nguvu kwa sasa, mwanga umeanza kuonekana baada ya chanjo ya R21 kuonesha uwezo wa kukinga malaria kwa 77%, huku ile ya RTS ikionyesha uwezo wa 55%. Kwa watafiti wa chanjo, hii ni habari njema inayotoa mwanga kuelekea mafanikio. Dr. Ali Olutu ni mkurugenzi wa kitengo cha utafiti wa chanjo katika taasisi ya afya ya Ifakara hapa Bagamoyo. Hii imetupa hamasa sana, na kama wanasayansi tunatarajia kwamba tafiti zitakazofuata katika hatua ya 3 ya utafiti zitatupa majibu, zitathibitisha haya majibu, na hivyo kutoa mwanya kwa hii chanjo kuweza kupelekwa mbele zaidi na kuweza kutumika. Nimemuuliza pia juu ya sababu za tafiti za chanjo za malaria kuchukua muda mrefu licha ya tafiti nyingi kufanywa duniani kote. Kwa hii hali ya kutoelewa kwa kina nini hasa inatakiwa kama kinga dhidi ya ugonjwa wa malaria imesababisha vile vile kuchukua muda mrefu kuweza kutengeneza chanjo ya malaria. Kwa hiyo ni moja wapo ya changamoto kubwa, lakini changamoto nyingine ni kwamba huyu mdudu vile vile amekuwa na uwezo, kwa sababu ameishi na sisi mamilioni ya miaka, ya kupambana na kinga ambayo mwili unatengeneza dhidi yake. Taasisi hii ya Ifakara inabeba dhima kubwa ya kutafiti majaribio ya chanjo kadhaa za malaria. Dr. Olutu anatoa rai ya kutengeneza mfumo utakaopunguza muda mrefu wa majaribio ili kupunguza gharama na muda. Itapunguza sana gharama ambazo wakati mwingine hutokea kama utaifanyia tafiti chanjo ambayo si bora labda, na mkaja kufahamu katika hatua ya 3. Kwa mkifahamu katika hatua ya kwanza inasaidia zaidi. Kwa hiyo sisi tunajenga hiyo mifumo ambayo itatuwezesha kufanya tathmini kwa ubora zaidi, kwa haraka zaidi na kwa bei nafuu zaidi. Na hii mifumo pia itaweza vile vile kutumika katika kufanya tathmini ya si chanjo pekee yake, bali pia dawa. Bara la Afrika lingali katika tatizo hili linalogharimu maisha ya watu takriban 3.5 kila mwaka, huku wasiwasi zaidi ukiibuka wakati huu wa janga la corona. Nalo shirika la afya duniani likieleza kuwa huenda idadi hiyo ya vifo ikaongezeka mara 2 zaidi, hivyo kutoa wito kwa mataifa ya Afrika kutolegeza kamba na mapambano dhidi ya malaria. Idi Uwesu, Sauti ya Amerika. Barabara kabisa, ni wakati wa kupata taarifa za michezo. Ligi ya basketball Africa Ball inaendelea mjini Kigali, ambapo jana timu ya Senegal ya AS Douanes ilishinda mchezo wake dhidi ya GS Petroleers ya Algeria,
huku Zamalek ya Misri iliwaangusha Ferroviario ya Msumbiji kwa 71 kwa 55, wakati US Monastir ya Tunisia ilipata ushindi dhidi ya National ya Madagascar. Idli Gongo anatuletea mambo yalivyokuwa katika mchezo huo. GSP ilianza kufunga katika dakika za mwanzo kupitia kwa Mohamed Sidiki Tauti na pointi 3 za Abdullah Hamdini, lakini AS Douanes ilichangamka na kufanya mashambulizi kupitia kwa mchezaji wake Ahmed Kamara. Mfungaji wa pointi 3 Mamadou Faye alipatia AS Douanes uongozi wa mchezo katika dakika 3 kabla ya kumalizika kwa robo ya kwanza, lakini Faisal Belhoja aliweka timu yake karibu kwa pointi 2 kabla ya Christopher Jarrod Kolfi na Sheikh Bamba Diallo kuiweka mbele AS Douanes katika dakika kadhaa za robo ya pili. Mamadou Lamine Diop alipiga danki na kuifanya AS Douanes kuongoza ndani ya dakika 2 kabla ya mapumziko. Pasi nzuri kutoka kwa Alkali Ndor kwenda kwa Christopher Cokley ilisababisha pointi rahisi na kufuatiwa na pointi 3 zilizofungwa kutoka pembeni mwa goli na Sheikh Ahmed Kamara katika nusu ya robo ya 3. GSP ilijibu mapigo kwa danki la Mohamed Harat baada ya kupata pasi kutoka kwa Abdesalem Dekishe, lakini AS Douanes ilijibu kupitia kwa Mamadou Lamine akipokea pasi kutoka kwa Bamba Gwaye. Pointi 3 zilizofungwa na Faisal Belhoja pembezoni mwa goli ilifanya GSP kubaki mchezoni katika robo ya 3. AS Douanes iliongoza kwa pointi 5 katika dakika 2 za robo ya 4 na iliendeleza utawala wa mchezo na kupata ushindi wake mzuri wa kwanza katika mashindano kwa ufundi wa kufunga wa Mamadou Amine Diop. Zamalek ilianza kwa haraka kuongoza katika dakika za mwanzo kabla ya kufungwa pointi mfululizo na Costudio Muchate na Damarcus Holland na kuirejesha Ferroviario kwenye mchezo. Anas Mahmoud aliipa Zamalek uongozi tena pointi 2 na kufunga kwa ustadi kulipa Maputo nguvu ya kuongoza kwa pointi 3 katikati mwa robo ya pili, lakini Zamalek ilijibu kwa pointi 3 na kufanya pointi kuwa 34 kwa 33 mpaka mapumziko. Wa Misri walianza kipindi cha pili kwa kufunga kwa mfululizo na kuweka ulinzi mkali na kuonyesha kwa nini ni miongoni mwa timu za mashindano hayo. Mchezaji wa Zamalek Chinemelu Olonu akifuatiwa na Michael Fekuade walishambulia goli na kufungua mchezo kwenda kwa timu ya Misri. Kuzuia kuzuri kwa Zamalek na pointi 3 iliyofungwa kutoka kwenye kona ya goli na Eslam Salim iliyopatia wa Misri uongozi mkubwa wa mchezo, ambapo dakika kadhaa baadaye mpira uliorushwa na Mustafa Kejejo na rebound iliyofungwa na Anas Mahmoud ziliwezesha timu yao kupata ushindi wa pointi 71 kwa 55. Shukrani sana Idli Gongo kwa taarifa hizo. Michuano hiyo ya BAL inaendelea hivi leo na kesho Idli Gongo atawaletea zaidi kinachoendelea kutoka mjini Kigali. Tunakamilisha matangazo ya Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Naitwa Meringawe. Tuonane tena kesho panapo majaliwa katika matangazo mengine. Tembelea ukurasa wangu wa Facebook na Twitter @Meringawe. Nzima kwenye Duniani Leo tukishirikiana na BAL tunakuletea michuano ya basketball barani Afrika BAL. Usikose. This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Githo-Yort. It's Tuesday, May 18th. Welcome to Africa 54.
We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic, but what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. This is today's Africa 54. The world has reached a situation of vaccine apartheid and was no longer just at risk of that status, according to World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Speaking on Monday, Tedros said high-income countries account for 15% of the world's population, but have 45% of the world's vaccines. However, lower and middle-income countries account for almost half of the world's population, but have received just 17% of the world's vaccines. Even now, some high-income countries are moving to vaccinate children and adolescents, while health workers, older people, and other at-risk groups around the world remain unvaccinated. The consequences are clear to see. Cases and deaths from COVID-19 globally remain at or near record highs, and new variants threaten to unravel the gains we have made. The big problem is a lack of sharing, so the solution is more sharing. Earlier, he called on COVID-19 vaccine manufacturers to make shots available to the COVAX vaccine sharing facilities sooner than planned due to a supply shortfall left by Indian export disruptions. South Africa launched a new phase of its vaccination scheme this week, rolling out vaccines to the over 60 crowd. VOA's Anita Powell reports from Johannesburg. The work begins in earnest now as South Africa launches its second phase of vaccinations. The vaccine rollout began Monday for those over 60 years old. Health Minister Dr. Zweli Mkhize says the nation expects to receive more than 1.3 million doses of the Pfizer vaccine by the end of the month. We know that everyone has been very anxious to know what will happen tomorrow and how we will start to vaccinate our most vulnerable citizens and then move on to vaccinating the general population. Those over 40 years of age will be eligible for vaccines in July, and everyone over the age of 18 will be eligible in November. The government hopes to have 40 million people, the estimated number to achieve herd immunity, vaccinated by February 2022. South Africa's vaccination campaign has had some major setbacks as the nation reversed course on plans to use the AstraZeneca vaccine after studies indicated it might not be fully effective against the variant of the virus that is dominant in South Africa. Also, health workers say even their vaccination process has been far from smooth. It's chaos. The traffic is a nightmare getting in here. I heard this morning that the staff also had difficulties getting in. As you can see, the traffic behind you, it's been like this since yesterday. Queues everywhere of everyone parking outside, inside, just trying to get in and trying to get on the Sisonke trial and trying to get their vaccinations. Sharon Flint is nursing manager for 15 Johannesburg area elder care homes with about 4,500 residents. While she agrees that the nation's vaccine rollout took longer than she had hoped, she says she's glad it's ramping up now. We're in regular contact with the Department of Health because they're going to be actually coming to the homes and the care centres for Methodist homes and all the other homes in South Africa. And we've trained our nurses in vaccinating, so we've got our sites ready. She said that it has been a tough year for her residents here. Some have succumbed to COVID, while others have struggled with the isolation during lockdowns. Flint's 92-year-old mother is in a care facility, and they're planning for the day she is fully vaccinated and can go out. I'm going to take her out for breakfast. She can have chocolate for breakfast if she wants to. She can do whatever she likes, just to put my arms around her and hug her. So I think it's going to be such a celebration. That scene is likely to be repeated, with or without the chocolate, across the Rainbow Nation in coming months, as South Africa's elderly get this essential protection. Anita Powell, VOA News, Johannesburg. In a peer-reviewed research published recently in the American Journal of Therapeutics, a group of medical and scientific experts from the United States and around the world have concluded that ivermectin is an effective prevention and treatment for COVID-19. Since 2020, the drug has been used in some countries to fight the coronavirus in patients. However, the move has led to some controversy as many experts disagree with its efficacy and safety for COVID-19. For more on the subject, Africa 54 health correspondent Lino Mudu spoke to Dr. Pierre Corey, Chief Medical Officer of the Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Ivermectin is a very well-known medication, known really for combating parasites. In fact, it
It's sort of a very famous medication because it transformed the health status of a good portion of the globe after it was invented. The discoverers won the Nobel Prize. It eradicated these endemic parasitic infections from much of Africa, Southeast Asia, South America. So it's a highly effective antiparasitic. What's been known for about 10 years, it also has this tremendous activity against numerous viruses. Multiple studies over about 10 years show that it works against Zika and dengue and West Nile, all in the lab. There's not good clinical data yet on those viruses, but certainly it's known now as an antiviral agent. What drew your attention to ivermectin in fighting COVID-19? So the organization I'm a part of, it's a close group of colleagues. We're some of the most highly published physicians in our specialties. And we got together and we've just studied every aspect of COVID that we could for our patients. We've really closely followed all the trials around a number of therapeutics. And around October, Professor Marek, my colleague and a mentor, he kind of founded our group. He saw what I would call a signal around ivermectin. Many people have been talking about ivermectin since the spring and summer, but he started to see the first set of trials which kind of broke free from all of the other trials, which is so many of the other things that we've studied are really have very unsatisfying results, but ivermectin was like consistently positive in those first few trials. What were the results in a nutshell? Just in the randomized controlled trials alone, you see repeated results showing dramatic reductions in death rates. So survival is greatly increased when you use ivermectin. The need for hospitalization is greatly decreased. The time to recovery is greatly decreased, as well as the time until viral clearance. And so that's just in the treatment trials. There's a whole other set of trials which looks at prevention. You know, ivermectin, it attaches to what's called the spike protein, and it prevents entry. And so patients who are on ivermectin, this has been shown in country-by-country analysis as well, in many of the countries where they have routine ivermectin prophylaxis, the case rates and deaths are far lower than in other countries. And you see that in the trials. People who take ivermectin regularly, their chances of getting COVID are oftentimes in the low single digits, and then sometimes in the trials that show when you take it every week, nobody gets COVID. And so it's pretty dramatic results in the prevention as well as the treatment. What is your reaction to the WHO's recommending people not to use ivermectin for COVID? That is really the problem that my group and other groups are trying to address. There are many critical therapies that are not being recognized. Ivermectin is just one example, but we know of a number of effective therapies that are not given the attention they deserve and or the research and support and guidance. Your group believe that ivermectin can end the pandemic. At least that was a part of the statement that was released. How so? And isn't it a bit ambitious? If you look at Mexico right now, compared to December, when they started a national test and street strategy centered around ivermectin, their hospitals were full and overrunning. They were in what is essentially a humanitarian crisis, the same state that India is in now. And if you look at Mexico, and you look at their occupancy data of the hospitals are empty. They have 25% occupancy. We're seeing it play out in a number of countries. Panama is the same. Czech Republic, Slovakia, all of them are showing these dramatic reductions in deaths and hospitalization. So it's a highly effective treatment. So it's about diversifying the tools, actually. Oh, you need more than the vaccines, right? So first of all, huge parts of the world are not going to see vaccines for quite some time. The efficacy of the vaccines against maybe developing variants is of a question. And there's also lots of vaccine hesitancy. The vaccines need another tool. We think that this is a bridge to vaccination as well as a safety net. So when you see what's happening in India, how do you feel? I feel saddened that this information is not available. Now, that's changing. So if you look at what's happening in India this week, already two large states, so the state of Goa and Karnataka, they have already approved a test and treat strategy. Uttar Pradesh, which is the most populous state in India, 234 million people, they're one of the most best performing regions in the world. And that's because they adopted ivermectin in early treatment back in August. And if you look at Uttar Pradesh right now, although their cases and deaths are rising, it's almost all driven from a migrant flux from Mumbai, where the outbreak started.
But if you look at Uttar Pradesh, they're going to train stations, airports, bus stations. They're testing and treating, and they are controlling the pandemic. Their performance is far better than the rest of India. And so I think you're going to see India also gain control and start to look better. Dr. Pierre Corey, thank you so much for your time. Thank you, Lenore. Thank you for having me. On March 31st, WHO updated its living guidelines on COVID-19 therapeutics with a recommendation on ivermectin, stating that current evidence on the use of ivermectin to treat COVID-19 patients is inconclusive. Until more data is available, WHO recommends that the drug only be used to treat COVID-19 within clinical trials. This applies to patients with any disease severity. International Monetary Fund member countries have agreed to clear Sudan's arrears to the institution, removing a final hurdle to the African nation getting wider relief on external debt of at least $50 billion. Hosting a conference for Sudan in Paris, French President Emmanuel Macron also kick-started the broader debt relief effort, saying his country was in favor of fully cancelling the $5 billion it's owed by Khartoum. Sudan is emerging from decades of economic sanctions and isolation under ousted former President Omar al-Bashir. A transitional military-civilian power-sharing government is trying to pull the country out of a deep economic crisis with inflation at over 300% and shortages of basic goods fueled by a lack of foreign currency reserves. Rwandan President Paul Kagame said on Monday that France's acceptance in a report this year that it bore a responsibility for the 1994 genocide in Rwanda marked a big step forward in repairing relations between the two countries. A commission established by President Emmanuel Macron concluded in March that France had been blinded by its colonial attitudes to events leading up to the genocide and bore serious and overwhelming responsibility. Kagame was in Paris for a summit on post-pandemic financing for African nations hosted by Macron. The French president is due to visit Rwanda later this month. The World Health Organization head Tedros Adhanom Ghebreyesus described the situation in Tigray, Ethiopia as, quote, horrific, very horrific, in rare public remarks on Monday by the Ethiopian on the conflict there. The WHO Director General has been accused by his country's militia of supporting and trying to procure arms and diplomatic backing for Tigray state's dominant political party, which is fighting federal forces. Tedros has denied taking sides in the conflict. The situation in Tigray, Ethiopia is, maybe if I use one word, horrific, very horrific. 4.5 to almost 5 million people need humanitarian aid. 91% need food aid. And many people have started dying actually because of hunger. And severe and acute malnutrition is becoming rampant. The government delegation in Ceuta and a Spanish Interior Ministry spokesman declined to comment further. Around 3,000 Moroccan citizens entered Spain's northern Africa enclave of Ceuta on Monday, according to the Spanish government's delegation there. This at a time of increased diplomatic tensions between the two countries. Among the migrants, many of whom swam to Ceuta, were around 1,000 minors, according to a spokesman for the government delegation. Spain's Interior Ministry said in a statement that it would increase the security presence in the area and said both countries had recently agreed that Spain would return to Morocco the citizens that would irregularly enter its enclave by water. The government delegation in Ceuta and a Spanish Interior Ministry spokesman declined to comment further. Somalia's Ministry of Education has for the first time introduced Braille in schools for the country's blind and visually impaired people. Mohammed Kahir reports from Mogadishu. Hassan Manur and his classmates are doing last-minute studying before their final national examination next week. The students will be tested on Somalia's first Braille curriculum developed by the Education Department for students with special needs.
I am looking forward to sit for my final examination, which will be in Braille system for the first time in our country, and I am hopeful to register an excellent performance during the results. The federal government has a new policy to develop learning programs for students with special needs, and so far it has printed more than 8,600 books in 8 subjects as part of its new education plan. We started the new project with 3 schools as a model, and then we will expand it to other regions in the country after the assessment and necessary modifications. The students have reacted positively to the new learning system, but say other challenges remain, like the cost and lack of resources to help students reach their potential. We have various challenges, including teachers who teach voluntarily in this school without payment, with no motivation, because most parents are poor and they can't afford school fees for their children. But that will not stop our efforts to educate them. Officials say decades of violence in Somalia have ravaged its once touted education system, and is still a long way from where it once was. But officials say helping students with special needs like Manur can no longer wait. Mohamed Kahir for VOA News in Mogadishu, Somalia. We would like to hear what you think about Africa 54 and the stories we cover. Join the discussion on Facebook. Our address is Africa 54. We're also streaming our broadcast live on Facebook. Please watch and share our show with your friends. Also, check out our headlines 24/7 on voaafrica.com. Still to come, highlights from the Basketball Africa League tournament in Kigali, Rwanda. We'll be right back. All this week on Africa 54, we are partnering with the BAL to bring you the best of African basketball. Don't miss it. Yeah. Welcome back to Africa 54. In Basketball Africa League action, Senegal's Duniani has opened their first round play with an impressive 94-76 win over GS Petroliers of Algeria. Egypt's Zamalek survived a furious first quarter attack by Ferroviario de Maputo of Mozambique to register its first win, 71-55, in the 12-team tournament in Kigali. Our Jackson Vunganyi has the highlights. GSP shot ahead in the opening minutes with quick baskets by Mohamed Sediki Touati and early three-pointer by Abdullah Hamdini. But AS Douane caught up quick with under the basket hoop by forward Sheikh Ahmed Kamara. A three-pointer by Mamadou Faye gave AS Douane the lead with 3 minutes before the end of the first quarter. By Faiko Belkoja kept GSP close with 2 points before the baskets by Christopher Gerard Coakley, and Sheikh Bamba Diaro pushed AS Douane ahead with minutes into the second quarter. Mamadou Lamine Diop's dunk pushed AS Douane ahead with 2 minutes before the half. A nifty pass from Alkali Ndour to Christopher Coakley led to an easy basket, followed by a corner three by Sheikh Ahmed Kamara halfway in the third quarter. GSP responded with a Mohamed Arad dunk off a pass from Abdesalam Dekiche, but AS Douane Mamadou Lamine answered with a layup off a pass by Serigne Bamba Gay. A corner three by Faiko Belkoja kept GSP close late in the third quarter. AS Douane led by 5 points 2 minutes into the fourth quarter and stretched their lead to an impressive first win in the tournament with layups by Mohamed Amin Diop. Zamalek opened with a quick lead in the opening minutes before back-to-back baskets by Custodio Muchate, and DeMarcus Holland brought Ferroviario into the game. A Nas Mohamed layup gave Zamalek the lead again. 2 3-pointers and a jump shot gave the Maputo Locomotives a 5-point lead halfway into the second quarter.
But Zamalek responded with a three-pointer and a layup to keep the score a close 34-33 at halftime. The Egyptians started the second half with successive baskets and defensive stops that showed why they are among the tournament favorites. Zamalek's Chinemelu Elonu followed after Michael Fakwade hit a rim and started to open up the game for the Egyptians. A defensive stop by Zamalek and a corner three by Eslam Salem gave the Egyptians a comfortable lead, pulling away minutes later with a long-range shot by Mustafa Kejo and a resounding block by Anas Mahmoud to finish the game with a 71-55 victory. Stay with us for all the highlights throughout the tournament here on Africa 54. And you can hear the games live on your local VOA FM station or at voanews.com. The rate of anti-Asian hate crimes has soared in the United States since the coronavirus pandemic started in early 2020. International students in the U.S. report isolated incidents. Kathleen Struck has the report. Most international students in the U.S. are students of color. Amid the pandemic, which started in China, anti-Asian hate crime has spiked 150% nationwide, according to police data. Since March 2020, Stop AAPI Hate, a group that monitors racism against Asian Americans and Pacific Islanders, says it received more than 6,000 reports of hate incidents. Columbia University student June Baek says he came to the U.S. in 2015 from South Korea because of the quality of education. America offers the best universities, the most renowned ones, and I felt that going to America, studying there, would open up new opportunities than I would have had if I were to study back in Korea. While riding the subway last year, he heard a woman begin to shout. That's not unusual in New York City. But he realized it was directed at him. I tried to not say anything, just look down, just mind my own business. But it got worse and worse. And it became more, it wasn't just any kind of verbal assault. I realized that it was actually directed at me. And I decided to just get off at the next station. Shootings in March near Atlanta, Georgia, left 8 people dead, including 6 Asian women. While the suspect said his motives were not racial, Asians in the U.S. said the incident has increased their fears. Jessica, a Chinese national from South Africa, graduating from the Parsons School of Design in New York, said news reports of anti-Asian incidents have made her more cautious. I used to feel really safe in New York, but that hasn't been the case since 2020. For the first time, I feel almost like targeted when I'm walking on the street. It's really sad because I have to avoid going out in the dark. I have to avoid certain streets which are dark. I have to always be very cautious and very aware of my Asian identity. All the students VOA talk with said they generally feel comfortable on campus and among America's diverse urban populations. They say the experience of living in a multicultural society has been a great lesson. It's been an amazing journey, especially when I look back. I really got to see so many different cultures coming together, and most importantly, meet friends from different countries, different cultures, and get to know their stories. Really expanded my mind, and I appreciate this kind of freedom for me to explore the world. But just having Asian features creates anxiety lately. When I was watching the recent news, I definitely feel really sad to see those attacks happening, not only in New York City, but also in other cities as well. And sometimes I feel a little bit unsafe when I'm in this kind of situation. I'm lucky because I've been receiving a lot of love and support. While reports of hate crimes overall decreased 7% last year, likely because of lockdowns, reports of hate crimes against Asians rose nearly 150% in 16 of the largest U.S. cities, according to police data. You guys suck, go back to your country while you're here in the U.S., and that's pretty much it. But it's been rare one-off occasions, nothing that would make me feel unsafe as per, but I mean, it still sucks when it does happen. Kathleen Struck, VOA News, New York. Britain lifted many of its coronavirus lockdown restrictions Monday as infection rates have fallen to their lowest level since August.
But as Henry Ridgewell reports from London, there are growing concerns over the spread of new mutations of the virus first seen in India. Off on vacation. These British passengers arriving in Lisbon, Portugal, were among the first to take advantage of the easing of lockdown rules Monday. Oh, it's just fantastic. The feeling's unbelievable. We've got sun, we've got the people, the beaches, the bars. Can't wait. Yeah, it's better than being in England. So, woo! A dozen countries have been put on Britain's green list for travel. Travellers from other countries, including most of Europe and the United States, still face mandatory quarantine on arrival in Britain. Pubs, restaurants, art galleries and theatres in Britain opened their doors Monday to allow customers inside for the first time this year. There were celebrations Monday in London's West End entertainment district. And the West End is back in business. But not everyone is enthusiastic about the changes. Most of the people who are going to go to the pubs are probably the people that are not vaccinated as well, so it does seem a bit risky. I wouldn't be surprised if there's another lockdown, quite honestly. Fueling the concerns is the spread of a mutation of the coronavirus responsible for the surge in cases in India. The city of Bolton is a hotspot. The government has deployed mobile vaccination units and has warned that the spread of the new variant could disrupt plans to end all lockdown restrictions next month. We're in a race between the vaccination programme and the virus. And this new variant has given the virus some extra legs in that race. But the vaccine will still, we have a high degree of confidence that the vaccine will overcome. Scientists say Britain is well prepared for opening up. All the data indicates that vaccination can prevent severe disease induced by this particular variant. So whilst this variant may well be able to infect folk, including folk that have already been vaccinated, it doesn't appear to result in severe disease. The data is still dribbling through at the moment. But I think the concern is, we still have a large proportion of the population unvaccinated, particularly younger people. Several European countries are easing lockdown measures. Tourists are slowly returning, offering a glimmer of hope for Europe's battered travel industry. Scientists say the relaxation of rules will inevitably lead to more infections. The question is whether the vaccines are now more potent than the virus. Henry Ridgewell for VOA News, London. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, thank you for watching. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.